All right, welcome back, Kenyans around the globe. And today we're here to have a chat on what's happening in Dubai with Kenyans. The visas. Now read this. All right, welcome back to Kid Gulf Sasa. If you want to join us on this conversation, please feel free to click on the link is on the comment section. And you'll be having right here with me in studio. I'm trying to set up my studio here so I can have everything together with me. Feel free to ask questions. Feel free to discuss what you think is burning you. We want to hear from you. We want to see, we want to hear, we want to talk about this. As we do that, I'm also trying to do some setups here. All right, if you want to join me, click on the link, make a link or comment hapo. You click on the link, you follow the instructions, utakuwa kwa studio. If you do that, make sure you settle down, make sure unaweka volume ya whatever you're using chini. I'm still young, sitaki uniharibu masikio. I'm just 33 years old. So I'm too young kuharibiwa masikio saizi. I'm looking for Agnes. I like how Agnes articulates issues. Agnes nakutafuta. Agnes, if you can see me, kuna link iko hapo. I like how you put things out there because you don't fear anybody. And that's what we want to hear from all of you. So tunaongea mambo ya issues na visa za Kenyans with the UAE. Kwa nini tunakuwa na such issues and yet kuna Wakenya wengi wanataka kwenda Dubai kutafuta job but unapata the smart ones wanaharibia wengine. So if you think you want to talk about this issue, come forward. Let's have a conversation without fear. And let's point out the problems. Who is the problem? Who is to blame? Should we put blames on BBI? Should we put blames on wheelbarrows? Should we say we are petty? Should we say we are careless? Who is the problem? Is it the government? Is it the Kenyans? So to join me in studio, you just click on the link. Let me try to reshare the link once again. And you will have in studio with me live here. So number one of the reasons why there's a visa issue ni kwa sababu ya COVID SARS. Mnaenda uko River Road, you get your SARS, Bonoko, and then you want to go to Dubai. Hamjui sio country zote ziko corrupt kama country yenu. So before you do something outside here, make sure kwanza you protect the image of the country. Ukishaanza kusema Kenyans, unapata we the innocent ones are also suffering. Some of us tunajaribu kuishi life yenye iko honest. We are trying to do things that are as per the requirements of the land where we live. I don't think it's fair for Kenyans or for some of you to do what you're doing and then the whole country or the whole of us tunakuwa put into your mess. So it is fair that whatever you do out there, first, you are doing it for your benefit. And secondly, make sure that you remember who is behind you. Wengine wetu tumekuwa hapa for quite some time, so
Imagine if we were doing such things. Imagine those who came before us kama walikuwa wanafanya hizo vitu mnafanya. Some of us hatungeenda. So before you do anything, I am begging you as Kenyans. Tuache hii kwa kichwa ngumu. It won't benefit us. Wewe unaona hapo unaambiwa story, unasikia stories sijui mara stories za nani, mara so and so did this, so you also want to do the same. Sioni itakubenefit, and let's face it, sahii Wakenya wako kwa banned Gulf. Where are we going? Sio rahisi kwenda Canada as some of you think, na sio rahisi kwenda US. Gulf iko na challenges zake. But besides the challenges, some of us make steps in our lives because of Gulf. Najua Gulf kuna ujinga mingi, but kuna kitu inaitwa patience. If you have patience, and if you know what took you to Gulf, and if you know what you're going to do in Gulf, why do drama things? Why dramatic life? Huh? So should we blame the people already in Gulf? Should we blame the people who are going to Gulf? Ama ni Wakenya? Like, we put a lot of information out there. Kusoma ndio hatusomi, or when we post out there, people reply not even without reading. That's why today I put a post in the morning about the kazi and outline everything. But Kenyans ni kina nani? Kenyans ni mtu anaamka, anaona post, they comment. First read and understand post inasema nini. Huh? You don't just wake up and comment just because you want to comment. Check if you want to go to Dubai, at least Google around. Hii country unaenda, what are the rules there? How should you behave? You see, end of the day tunapata we blame the countries where we are going to, ama where we live, forgetting that sisi tuko kwa country yao and we must follow their laws. So ukichukua ujinga ya Kenya unapeleka Saudi, unapeleka sijui Bahrain, unapeleka UAE, unapeleka Qatar. Who do you think ata-entertain such? Sasa mshafungia watu wanafaa kuja kutafuta job Dubai. Nani atakupatia kazi Kenya? Kenya huwezi drop CV for 2 months na upate kazi. Very rare, not unless you have connections. That's why most of you keep telling me, oh, connection, because that's the only language we understand. Without connection, you can't get a job in Kenya. Na huku UAE, without connection unaweza pata job. So mkianza kumess up, who are we going to blame? Do you think Ruto yuko na enough wheelbarrows to give us? Do you think BBI will give you jobs? Ama ni kierere mingi tu? So someone aliniambia one of the reasons kuna issues, reason number 1 is history ya Ukemboi. Reason number 2 ni COVID sat Bonoko. I have no comment about Kemboys, their life, but juu ukiishi huko nje unaishi representing Kenya. Ukikimbia huko nje, Habs hajakimbia, but I'll be punished because of you. I'll be punished because I'm a Kenyan passport holder. Other Kenyans, think about it. Sai visa zimeisha, like the visas are on suspension. Watu wa kumake visa, they can't do visas because of some of you. You think you're very smart.
What if the person was depending on visas? What next? So it is high time we as Kenyans need to be honest with ourselves. Hii ukora mingi, I don't know why. Today if you ask me kama nishaibia mtu, I'll tell you, sijaibia mtu, sijaikoni mtu. And for me huwa nasema, if I don't like you, I'll tell you straightforward, right there. Na story ishe. Why should I steal from someone? Why should I live a fake life to impress people? If you think you want to cope up na watu and you can't afford, try some other means. Try some other means without affecting the rest of us. Inakuwa ngumu sana kwa Wakenya huku nje because a few of you mliamua mnakuja kuchafua. I am in so many groups za WhatsApp, but most of you hawajui because I use so many numbers. But the things you people discuss there huwa zinanifanya nashangaa. Like you wonder, are these really Kenyans? Sometimes wanga najiangalia nasema, is it me who is different? Ama Wakenya waliamua kuishi hivyo, ama is it because life ni ngumu? People are just careless. People are just talking the way they think. So ukileta attitude zako, you don't care about yourself, you don't care about your family, you don't care about the rest of the Kenyans, sio vizuri. Gulf ikiharibika, most of us will be suffering. And the other day I said, mi nimekuwa around for quite some time. I won't lose anything nikienda home. In fact, I'm even ready. Being here for all these years, it's already enough for me. But tukitoka, mbona tutoke na ubaya? Kuna watu wanahitaji, tukitoka tuna expect watu wengine watakuja na pia wao on the life. But if we are going to live the way we are living, hatusaidii those behind us. Na wale mko Kenya, sijui hii ujanja mnatoa wapi? How do you use your internet? Do you use internet for memes? Can't you Google around and research the rules za UAE? Do you think kila place wanapenda hongo? Do you think kila place watu wanapenda those shortcuts? So ukisema uende uchukue fake cert uende nayo, do you think you're doing justice to yourself? Nani mgonjwa? Is it you? Ama mali unaenda? So before we do things as Kenyans, the don't care attitude, peka kando. I've moved around and I've seen this life haifai kupeleka mbio. Relax Kenyans, relax. Fanya vitu vile inahitajika. Hii maarifa mengi na ujuzi mingi mnapata from those ones who tried for. Unajua mtu akikemboi leo na succeed, haimaanishi kila mtu akikemboi ata succeed. You must know this. Mimi nitamwambia tu kweli. Ladies, mbadilishe tabia. Tabia yenu si nzuri. Yesterday, juzi nilikuwa I got some messages from watu wako Bahrain. Wewe watu wa nyumbani wanadhani ulienda kazi.
Wewe uko Bahrain unajiuza, like really? Ulitoka Kenya kwenda kujiuza Gulf, hata kama maisha ni ngumu. You can't go below that. There are other ways of earning a living. So kujiuza ni life yako, but si ati unajiuza huko nje as an individual. Ukiwa huko nje wanasema Wakenya wanajiuza, na hiyo inachoma CV. Nimepost link hapo kwa comment section if you want to join me here in studio. Just click on the link. Let's talk out this mess. And I hope Wakenya wengine watasikia. Wale mko Kenya unataka kwenda UAE, do the right thing. Tumepost a lot of information in the group. Tumecreate website just for you. But at the end of the day, unapata mnaniuliza the same questions tushajibu already. So mimi ushindwa na postianga ng'ombe ama na postianga binadamu. It has cost me a lot of money to put up the website. I put up all the information you guys were asking for. But tunapata eventually watu wanakuza same questions, people are doing the wrong things, mpaka unashangaa what happened to Kenyans? The other day we were chatting with my friend about his story, how Kenyans entertain mediocrity. Sahii siku hizi ukifanya kitu ya ujinga, hiyo ndo Wakenya wanataka kusikia. The issue about hiyo juzi tulikuwa tunaongelea about Easter, sijui sasa ladies now calling in to say they want to be sijui second wife, sijui or Eric, sijui nini, sijui mambo ya mashati. What kind of society are we living in? What kind of BS is this? What are we teaching our children? Do we even have respect for parents? Najua hii ni maisha ya kila mtu, but end of the day lazima tukuwe responsible youth. You can't just go out there doing nonsense and then say, oh, it's your life, it's your whatever. If it's your life, why putting us in your life? Yeah, why should we be there? Come on, your life, go do it malia tuko. So hizi madrama mingi zina affect watu wengi just because some of us think what people are doing is right, it's their life, but eventually inatu affect either directly or indirectly. So hiyo judge mingi tuache, and we hope visa zitafunguliwa very soon na Wakenya warudi waanze kutafuta kazi. Kama unataka kwenda Dubai, first check around unahitajika kufanya nini. Check around, what do you need to have. Google ni rules gani ziko huko. Huko nje si kama Wakenya. Huko nje there are so many restrictions, mpaka sometimes unaishi hivyo unashindwa why, but because you are here to meet your goals, you just adhere to the rules, you won't die. Unasikia kuna jana, I think ni jana ama juzi, kuna there's one lady alikuwa ananiambia ati ameitia Wakenya kazi ya nyumba. Mkenya sasa anauliza ati salary ni how much, ati kuna wifi, ati kuna day off, kuna watoto wangapi. Man, kama utaki kazi achana na kazi, simple.
Hii maswali mingi ya kliniki haifai. Mnauliza maswali mingi ya clinic. What happened? Kenyans are very smart people. But sometimes zile maswali mnauliza mpaka unashangaa, hata kama ni shule kuna tu ile common sense. I understand because of fee or whatever, watu wengi wakumaliza shule, but mi najua tuliumbwa na common sense. There are things you use common sense. Haihitaji kwenda skuli, haihitaji kwenda college, hahitaji kufanya nini. You just use common sense. Read. If you can't understand, ask, but at least ask relevant questions. We joke too much. Na hizi jokes mingi ndio zinafanya we take everything for granted. Tume normalize ujinga. It's not funny. Don't think uko pale unataka. Sasa kama wale wameshikwa airport, does it really affect me? Yes, indirectly in affect, because wakisema Kenyan passport holders wanakuwa banned, I'm also one of them. But was I among those people wenye walipatikana na fake cert? Never. But why should I be punished because of them? Yes, they are punishing the country and not only the individuals. So before you mess around, ask, are you a Kenyan? If I mess around, will they just punish me alone? I'm going to punish the whole country. If you really love yourself and you love other Kenyans, just do the right thing. For me, I fear nobody. I depend on no one. I'm just living my own life. That's why natuambiana tu ukweli hapa. Hii ujuaji mingi na kukua vichwa ngumu haisaidii. Kazi ikikushinda, uko umeshindwa na job, funga virago, rudi Kenya. But sasa kuanza kukimbia, kuanza kujiuza, kuanza kunywa pombe mnapigana huko, haifai Kenyans. Mnafaa msikie hivyo, haifai. I'm not here to be liked, or I'm not here to be loved by anyone. I'm just trying to sensitize and give at least right information to Kenyans. So if you think maybe what I'm saying inaku affect, that's none of my business. Nitawaambia tu kweli. I can see Esa anasema common sense is not common. Ashish, jina yako ni ngumu. Yeah, common sense is not common. Pia common sense imekuwa too common. Mpaka unashindwa, Kenyans, what happened? Mnapelekwa mbio na BBI mpaka mnachanganyikiwa, ama maisha imekuwa ngumu sana, tujielewi, ama we are just careless, ama hii ni group ya gengeton. There's a problem between, kuna hii age between, I was just doing some analysis, between 19 to 25. Hawa Kenya hii group inasumbua sana, and they think they know everything. Huwezi ambia hiyo group, huwezi ambia mtu kitu. Na siku hizi kila mtu anafikia like you can't, you can't correct someone. For me, the friends I have around, mi nitaambia mtu this and this you're right, so it's up to him or her. Akitaka achukulie vile atachukulia.
Someone asked me, what am I doing? I'm here to talk about the visas. If you wish to join me, click on the link. Link iko hapo. Let me just resend the link again. Ingia kwa studio tupige story. Tunapiga story kuhusu story ya visa. Kenya wamenyimwa visa just because on a few individuals, selfish Kenyans. Unadhani kwenda na satboroko za COVID is fun. It's not funny. I'm not here as a moral cop. I'm not here to monitor your lives, but at least you being a Kenyan, it means if you do what some of you are doing out there, I'll be affected. And I don't want to be affected just because some Kenyan out there did this and that. Mimi hizi rules zote hata mimi si agree nazo, but the fact that sitaishi huku forever keeps me going. I'm here for a certain period alafu nirudi Kenya. So hizo rules zao I'll adhere to them. Nikishachoka pia mimi I'll go back to Kenya. Twende tusumbuane huko na mawilbaros. But tuache kuwa vichwa ngumu Kenyans. The BBI people will never help us. The wheelbarrow guys will never help us. Ni sisi wa Kenya kwa Wakenya tuko hapa kusaidiana. Tutasaidiana through kuongea what is facing us. Tutasaidiana if you are in trouble ukiwa UAE ama ukiwa Gulf in general. Ni sisi wa Kenya tu ndio utatafuta usema mara unataka sijui nini mara nini. But you forget what you're doing ina affect sisi wengine. So I'm begging all of you, stop putting us in trouble. Try to be honest with yourself. Yeah? Hii ujanja mingi, hii kuibiana mingi, mara agent ameibia mtu, mara sijui nini. Sio vizuri. Try live an honest life. You might do those things right now, but in future, pengine watoto wako watakuwa affected. By SAP, I can see Ashish says COVID situation is very bad in India. What to do? What to do by SAP? Even everywhere too much COVID is coming like this now. Ashish, I have a question for you. What do you think about Kenyans? Ashish, give me an answer. What do you think about Kenyans? What attracted you to join our group? Is it because we are too nice? Ashish, answer my question. What comes into your mind when you hear about Kenyans? All right, back to where tulikuwa. I'm going to repeat myself. Number one, kama unaenda UAE ama any other Gulf country, jua kuna rules na rules za huko sio rules za Kenya. Number two, acha kuwa kichwa ngumu. Tabia zako mbaya zinatuchoka, zinatusuffocate. So kwa wale wamekuwa wakifanya hivyo, you see, the innocent ones can't go to UAE right now because some of you are smart. What happens or what will happen to those who had applied for
visa already na wako nazo na walikuwa travel, what happens then? Wewe utawarudisha hizo pesa? Ama what will happen? Number 2, usiingie kwa hizo magroups kukula mshene. Check what are they talking about. Pick the nice things. Vitu zingine achana tu nazo. Those are kuna mtu alisema those are background noise. KID is there. Tumepost a lot of information. Tumediscuss a lot of things. Why are they not helping you? Ama tunapigia mbuzi gitaa? Number 3, think about those ones mnaacha nyuma. It's not about you peke yake, about other Kenyans. Kama wale wa Kenya walitangulia kwenda Gulf walikuwa wanaharibu, hatungepata chance ya kwenda Gulf. So before you do some other things, think. Kazi ya nyumba, kuna watu walianza kwenda Gulf hata pengine before nizaliwe, wakifanya kazi ya nyumba. Wangekuwa wana kemboi kila saa wakisumbua, wanaenda kujiuza. Watu saizi wangekuwa wanaenda kutafuta kazi. So vitu zingine fanya ukijua kuna watu nyuma yako. Jiheshimu. Sio tu ati mtu akiona msichana Mkenya unasikia tu ni how much. It's really wrong. Sad. Respect yourselves and then you will be respected. I think nimeongea mingi. I'm always clear. I like outlining everything. I'm always clear. I'm always here to assist. I am not perfect, but I'm trying to live at least to make sure that I don't put any Kenyan in trouble. I want to see all Kenyans, at least in UAE or maybe in Gulf, because Kenya hakuna kazi. Kuna Wakenya wengi sana wamesoma wako home. They are tamarking. Sasa hivi ndo wanatumiwa, wanapewa wheelbarrow, wanaambiwa watajua, hao ndo wanapeana ma BBI signatures because the youth are being misused. And we are happy about it because that's what we celebrate. Ujinga. You do that utapewa huko ka 200 ama ka 1k. Uende online utukane watu huko. We put some memes and life goes on. How are we going to live this kind of life? Yeah, we are not getting younger anymore. So my request is Kenyans to be responsible. Try live a responsible life. You are grown-ups. Know what you're going to do in Gulf. Know what you're doing in Gulf. You represent Kenya and not just your family. If you ask me, kwa KID kuna my family wako huko. So if I was doing crazy things, for sure, wako hapo wangekuwa tu wananiangalia nashinda what's happening with this guy. But because I'm here to represent my family, I'm here to represent my country, I have to do the right things. So hii kiburi mingi haiwezi saidia. Watu wanapewa kazi, mtu haendi kazi ati ameenda kunywa pombe. Amesahau zile mashida ziko. Let's be honest. Tulitoka Kenya sababu ya mashida. Wewe umefika huku, unapewa kazi, unda unalewa tu, unajidai umekunywa mared horse huko mpaka unashindwa kwenda kazi.
wanakutafuta uko wapi, you're not available. First chunga kazi yako, alafu tupige sherehe baadaye. Hii life haiwezi isha. Mi huambia watu there are so many challenges. I'm going through so many challenges, but end of the day I put much weight on the positive side. This life is beautiful despite all the fact that kuna COVID challenges, kuna some other challenges that is not to affect, but we have to embrace, we have also thank God that bado tuko alive. Let's do the right things. Again, I'm going to repeat, I'm not a moral cop. Siko hapa kuchunga maisha yenu. I'm just concerned because I'm a Kenyan na Wakenya wengine wamekuwa affected because of some few individuals. I'm talking about this because kuna watu saizi hawezi enda UAE kwa sababu the only mistake hawezi enda UAE kwa sababu hao ni Wakenya na Wakenya wengine ndio wameleta hii issue. Let us be honest with one another. Mkiona mtu anakosea, mwambie. It's up to him or her kuchukulia vile atataka, but at least tusinyamaze tu alafu tunaanza kucheka cheka. So I think hiyo ndio nimekuwa nayo kuambia, and another thing, hii mambo ya kutusitusi watu muache. Tunajua sasa hii maisha ni ngumu, we understand. Mnapitia stresses mingi, we are trying to entertain you at least, ndio hiyo pressure ipungue, but please be human. Wao watu unatusi sio those are not the guys ama the people who put you in trouble. So mtu akipost kitu unakuja hapo unamtusi, sio vizuri. Learn to love one another, Kenyans. Na kama we ni agent unaambiwa unapeleka Kenya kutafuta job, unawaambia wakupatie pesa ya medical, alafu unaenda unawatengenezea fake certs. Think about yourself. Are you doing justice to your country? So ukishatengenezea hizo fake certs, sasa saa hizi itakuwaje? Biashara yako itaendelea? Now that mmewatengenezea fake certs, simuwapeleke sasa. Tuache kuwa greedy sababu ya pesa. Mnaingiza Wakenya box, sijui leteni sijui history ya medical, mnaenda paying 5,000 for COVID test na kuitishwa 4,000 kutengenezwa fake cert. I don't see the difference ya 1,000 ishindwe kukupeleka ufanye right thing. Tunapenda shortcuts sana sisi wa Kenya, but because some of you can't say this, mna hide, inakuwa ngumu someone to come out and explain and condemn these things that agents are doing. Ladies, tuache tabia mbaya, mwache kujiuza. Mmechoma CV kabisa, mmechoma. This one I will tell you for free. Na sijasema ni nyinyi wote. Some will be saying, oh, not all of us. Most of you mmechoma. Mmechoma. Think about yourself.
Umeenda umejiuza huko, alafu unatumia ya parent pesa ile umejiuza nayo. Are you okay? Do you even respect your parent? Na wanaume pia, nyinyi mwache kupigana ya? Kupigania red horse ni ujinga. Unapigania red horse alafu unashindwa kwenda job. Mkienda mnashikwa huko, your relatives wanaanza kutusumbua hapo, Habs, you know, sijui nini walishikwa, sijui nini, tuchange pesa ya kumtoa, sijui nini. Like really? Tutakuwa tunachangia watu wameshikwa kwa pombe, tuwachangie passport itoke, jamaa atolewe. Just because he's a Kenyan, lazima tuchange atolewe, cause alipigana, alipigania Red Horse. So since Habs you are the admin, you need to run this thing, mtu wetu atolewe. Like, this is nonsense. This is a lot of BS. Unajua tutasema hivyo alafu mnaanza kusema Habs sijui nini. No, we have to be sober people. Kama unaenda huko nje unapigana na kunywa pombe. Mimi hasa mwenyewe sijai kunywa pombe. Sijai vuta fegi. But now because someone is a Kenyan and the relatives are pushing me to rescue their son or whatever, you want us tuchange, twende tutoe passport, kwanza tuchange, tumtafute yuko wapi, twende tumtoe. Like really? Hizo tabia mingi ndio zinafanya hata embassy hazisaidii. Because embassy uonga wanatumiwa information about Kenyans, ni Wakenya wangapi wameshikwa na kwa nini wameshikwa and all these things. Mimi najua embassy watu walishachoka huko, kila mtu anaishi tu maisha yake. That's why the other day I was asking about the contribution. Embassy tu ina facilitate nini paperwork, because people are tired. I'm also getting tired. The other day I complained, someone came, begged me so much. We ran post ya a Filipino lady suffering because a Kenyan girl alimwacha na mtoi. I got so touched. I ran the post, nini, mtoto akasaidiwa, the lady alisaidiwa. So I was trying to get back to the guy, kujua what really happened, how is the lady faring on and stuff. The same guy, after kusaidiwa and I was doing a follow-up, he blocked me. So we are not here to be used by some of you Kenyans. And then when you post, mtu anakuambia ato tenda wema nenda zako, and the so-called tenda wema nenda zako people have never even helped anyone. Ile tu kuja hapo kutype tenda wema nenda zako, na wewe utatenda wema lini? Wewe utatenda wema lini? Kisha tu kuambia tenda wema nenda zako. We must be responsible Kenyans. Hii mambo ya kupigana sijui kwa pombe, mara sijui kupigania wasichana, mara sijui watu wengine wanajiuza. Come on guys. Then eventually mnasema the consulate is not helping. Mara Kenyan embassies zinakuanga bonoko. We are the problem. Sisi ndo tuko na problem, not even the embassy, not even the consulate. But because hatutaki kuambiwa, inakuwa kila mtu na maisha yake. Mbona kama kila mtu na maisha yake, we are involved in so many things. Siishi tu maisha yako.
Mbona maisha yako ina affect other Kenyans? Mbona maisha yako ya fake COVID cert ina affect wengine? So the day tutaanza kuwa honest with ourselves kwanza, the day that change itakuja from you to the consulate. Tungekuwa tuko na tabia mzuri, consulates ama embassies hazingekuwa na shida. Tungekuwa ni sisi ni watu wa kuaminika, hizi mashida mingi, sijui mara kadama, mara sijui nini, mara sijui agent amekuibia, hazingekuwa. We run so many posts about fake agents. Tunawaambia watu wanapost wanasema inbox, sijui inbox for more information, sijui nini inbox. Tuliwakataza don't engage those people. Utaenda huko inbox, utaambiwa sijui nini, utume pesa, mara sijui utume nini, utaibiwa, and then you start blaming people around you. KID is not my responsibility. It is our collective responsibility. All of us are there to make sure that all jobs posted are genuine, and if they are not, you as a KID responsible member, just report the post na tutatoa huyo mtu, simple. But some of you sit there with the feel sweet attitude, unasema admins do you approve, admins you don't go through the post. Come on, do I have that time to approve, to check, to screen each and every comment, every post? Am I that idle? No. But because unataka kujieka kando, you sit pretty there and start blaming other people because you failed, you as a KID member. So Kenyans, we are agreeing from leo, let's try to educate Kenyans back home. Wale hawako kwa KID walete hapo, ask them to ask questions. I'll be responding to them the entire of this week. I'll try to create time for them. Wale wanauliza maswali hazina miguu, we talked about passports, we talked about where to get COVID certs plus the amount. We talked about visas, we talked about accommodations, we talked about good conduct. But sasa tukipost, sijui watu wanakuaga wameenda wapi. I even put all the details, all the information on the website. But because hatupendi kusoma, but because hatujui kutumia Google, ni ngumu. Nataka Habs akuja hapa shinda amereply. Doesn't work like that. Sasa shida tu tumeongelelea kuhusu one thing day in day out. Kama hujui kutumia your phone, kuja hapo tutakufundisha. It is true, kuna watu wengine hawajui kutumia phone. Kuja hapo kama hujui kwenda kuangalia kudo search kwa groups, kazi yako tu ni kuweka hapo F, sijui ni F word ama sijui ni following. Come on, you can't be helped. Uko tu hapo kujaza group, kazi yako tu ni ma F. Huwezi saidika. First, be honest with yourself and also help out. Unapata mtu amepost anataka usaidizi, someone goes there anaanza kujoke. Come on. Kuna watu wengine wako like they are genuinely not aware what's happening. But mtu akiuliza, badala ya umsaidia ama kama haujui, achana nayo. KID tulicreate kusaidia Wakenya with information.
But pia ukisaidiwa na information, make sure you don't come again and ask the same thing. Una post job, unasema job inasema watu wako UAE, mtu anakuuliza wale wako Kenya wanaweza post, wanaweza apply, unashindwa like mtu hajasoma post inasema watu wenye wako already UAE, ama mtu ameona tu na aka comment. So that's why most of the time I have to specify. Kama ni watu wako UAE, I will have to highlight watu wako UAE. Kama sija highlight, it means anyone anaweza apply. Have your CVs ready. You don't have to be updated your CV by hands. No. I'm just asking to have your CVs ready, so that whenever someone posts a job, you just go to your email and upload the CV. That's it. Na pia ukiapply job, acha hiyo story za kuforward ma CV. Unapata mtu ameforward ma CV from I don't know 10 jobs tena na come on guys, learn to apply jobs afresh. Enda pale andika, si tunaenda tu na upload CV hata without writing anything. Also stop sending those CVs via WhatsApp. The reason why sikuangi WhatsApp most of the time, or maybe I'm anonymous there because niko kwa groups mingi. I hate it when people send me those huge files kwa my number. Hubs is not an agent. I'm not an employer. I'm just here to make sure that you guys get the right information. I have so many sources, the information. And so before I post, at least na make sure I verify from at least 2 or 3 or 4 or 5 people. Na pia ukiwa na information yoyote you want Kenyans to know, feel free to write me kwa my inbox. Most of the time niko FB. Usikuje kwa inbox pale tu kwa inbox hapo tu with salutation, hi Hubs, hello Hubs, hey hello admin, hey hello Hubs, you don't reply inbox. Come on, kuja hapo sema hey Hubs, there's this and that nini, because sometimes ukienda pale tu I just click on the messages, I run through and that's it. Nikiona kuna message inahitaji kureplyiwa, I will reply. Sasa nikiona tu ni masalamu mingi, masalamu tushachoka nazo. Learn how to inbox people pia, not only Hubs. I'm talking in general. Kama una inbox mtu, kama pengine wewe una inbox mrembo, naambia hey you look so beautiful, si ati hey. No. Kama unataka kuinquire something, una inbox mtu, sema hey I would like to know about this and that. Si ati hi. Come on, watu hawana time ya masalamu. You say hey ama you say hello and go direct to the message. Huyo mtu for sure atapata hiyo message. Lakini kama unashinda masalamu tu hapo, itakuwa nobody will reply to you, alafu utaanza kuona na mabifu aziko, oh this guy doesn't reply, oh sijui nini. Kumbe wewe ndio shida. Kuna mtu anasema hapo to shida za madem ndio wanatuletea, why don't they be honest? For instance, ile kesi ya Qatar ilikuwa Kenyan ladies sahii, na wengine wanauliza kwa group wanataka kukemboisha walai. Unajua story, I'll tell you story ya Kembo. You know, I have so many ladies, we chat even crazy things. Unapata Kembo mmoja ame succeed, and I'll say some of the Kemboys are doing great, wamejijenga home, kona manyumba, but the Kemboy thing won't work for all Kenyans.
So because so and so Alkemboi and she's doing great, it's not automatic that pia wewe ukikamboi you're going to live the same life. No. Life ya Kemboi sipo, utatumiwa huko na hawa jamaa wa hiyo side ingine. After they are done with you, watakudump. So many people wamekuwa dumped na hawa jamaa. Jiheshimu, usiweke pesa mbele. Ndio ukishaweka pesa mbele, that's it. Huwezi ambiwa kitu ingine, ni pesa tu unaona. Jiheshimu kwanza kama wewe msichana wa Kikenya. Kama unaona kazi ni mbaya, rudi kwa ofisi huko waambie, hey man, I'm done with this job, I want to go home. Enda home, tafuta pesa, enda na visit visa, drop CV's tarmac, you might get a good job. Another thing you guys need to know, ukipelekwanga na agent, unakuanga very limited to opportunities. Pale tu ni vitu ni faster, leta pesa ya medical, sijui leta pesa sijui nini. I was even surprised at some Kenyans wanaambiwa tu wapeleke pesa wapeleke sijui ni how much, agent awasaidie ku apply passport. Kenyans, are you that dumb? Mimi nafikirianga ujinga ulisha Kenya. Ama what happened? Ama ni like utaki kujisukuma, you want everything to be done for you. Hapo umekaa kama sheka ama umekaa kama shek, ndaka nikipatia huyu jamaa atafanya. No, jitume. We are hardworking people, we are smart. Hii ujinga mingi sijui ilitoka wapi, ama mmepigwa stress na Waarabu mpaka hata akili haifanyi. Tangu lini agents wakaanza kuapply watu ma passport? Kwani hujui process? Kama haujui process, tusha discuss passport. Sasa ni 2 years. Kama haujui, enda kwa cyber, mwambie wakusaidie. Yeah, it takes you like 20 minutes hapo kwa cyber, they will do it everything for you, unawalipa, then watakuprintia all the invoice, alafu unaenda mahali unaenda, kama uliapply ya Nairobi ama Machakos ama wherever. So let us not act dumb. Let us start using common sense. Usikue tu online kucheka na memes jana nini. At least learn something. Learn to take care of yourselves. Kuna COVID, watu wanakufa. COVID is real. I'm also scared because I don't want to die right now. So I'm trying to take care of myself as well. Sarah, naona you are saying unanisikia. Sarah, ambia wale wasichana wanaleta Dubai, kama mtu amechoka na kazi aende home. Kama nyinyi ndio mnatengenezea watu fake certificates, muache tafadhali. Mnaharibia watu wengine. It's not fair and it's not funny. Tushachoka na hii ujinga mingi ya Wakenya. We are almost giving up because at least hata ng'ombe naweza fanya na ishtuke. Wakenya ni vichwa ngumu. Wakenya wanajua everything. Wakenya they are smart. But vitu wanafanya mpaka wanashindwa, is this the person? Kuna wengine hapo kutu attack tu, but saa ile unawahitaji, you will never see them. You will never see them whenever you want them. Ni ujuaji mingi. Anyway, that's all I had to say. Thank you very much for those who joined me. Thank you very much from Brit, Mukami. I can see Mukami there. Wengine nenisi hainionyeshi.
I can see Sarah. I can see who is this? Jina yake Esther Mungai. I can see Ashish. Na kama kwa yale nimeongea, kama umesikia nimekuguza, it's up to you to change. Wakenya wengine hawata suffer just because of you, just because you're saying it's your own life. Kama ni your life, mbona Wakenya wengine wanakuwa affected? Learn to be responsible. Jua ni kazi gani ilikupeleka. Wachana na mambo ya shortcuts mingi. Fanya kazi kwanza, raha inakuja number 2. Protect the image of our country. Kenya is a great nation. I've been to so many countries and I can tell you for a fact, Kenya is beautiful. Kenya is a nice place. Tusiharibie nchi yetu jina kwa sababu tuko rude, we don't care. Tushapata pesa kidogo, sasa kiburi ni mingi kabisa. We don't want to listen to anyone. Before ufanye anything, make sure unalinda job. Usiende hapo tu wengine hawataki kufanya kazi just because the supervisor or the manager is a Kenyan. Sasa unafikiria tu hapo, unakuja umechelewa, unafanya tu kazi venye unataka. And when the manager takes an action, unaanza kublame, Kenyans, Kenyan whatever managers, whatever those with positions, the attitudes, the nini. We are the problem. Hakuna mtu ataamka tu na kupunish. No. If you are following the SOPs of a company, not even an Indian will come and attack you. If you are following the rules of a company, not even a Kenyan manager will come and say anything to you. In fact, watakuwa proud kuona watu wetu wanafanya kazi, watu wetu wako wana put the image ya manager and the entire country in a good place. So just because manager ni Mkenya, wewe unakuja tu hapo utaki kufanya kazi, kiburi mingi, nini, and then you're waiting to blame someone for your silly mistakes. It can't work like that. Haiwezekani, ni ngumu kidogo. Lazima ujue nini ilikupeleka kufanya kazi. Look, I'll be honest with you, most of us tumetoka background yenye haijiwezi. Sasa wewe ukishafika Dubai utapata tu pesa kidogo, kuna ma free wifi, you forget what took you to Gulf. Some of you are having fun na macha watoto wanateseka huko home. Just because you are dating a foreigner, itabidi Wakenya washtuke watii. That's nonsense. Once again, before I wind up, I'm not here to monitor people's lives. I came to talk about this issue because it may affect Wakenya. Say Wakenya is in the UAE because the only reason hawezi enda UAE because they are Kenyans, and hiyo issue imeletwa na Wakenya wengine. We have to talk about this without fear. Hakuna politician atakuja tusaidie ati sasa sijui tuende tufanye nini. It's about us. If we don't take care of ourselves, nobody's going to take care of us. And that's all I had to say. I'm not going to apologize to anyone because of what I said. Come on, if you think what I said today imekuwa affect, think about it. Think about your future kids. We are not going to be in Gulf forever, but we want when we leave
we don't burn bridges. Taka tukitoka, Wakenya wengine wanakuja, they replace us. So we can better our lives back home, help families, na maisha endelee. All right, thank you very much. I can see Lydia. Sarah, I don't know if you are an agent or not. Yeah, I can see there is a point here ati unapelekea agent anaishi na passport forever. Sasa mpaka unashangaa. Like really? Kenyans, you better wake up. Don't take the posts we post there for granted. Learn and act accordingly. All right, thank you very much for those of you who tuned in. For those of you who kept me busy here with comments. Inshallah, my account imekuwa unblocked. Sijui nilicheza ngoma gani because of this copyright music thing. I'm back and we are going to do great things. We are going to talk to Kenyans. We are going to educate one another and have fun as well. Before I sign out, again, I'm not a policeman. I'm not an agent, and I'm not here as a moral cop. Hapa tukupass information. Na maisha inaendelea ama namna gani? Thank you very much, and I got to go. Bye-bye, Sarah. Sarah, thank you very much. I'll have a chat with you very soon, Pia. Boom. Take care, guys.